Hello aspirants, welcome to TN Bankers Academy. By the way, this is Mitra. இன்னைக்கு என்ன செஷன்னா நம்மளுடைய ரிவிஷன் செஷன் தான். இதனால ரிவிஷன் செஷன் கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி சொன்னேன்ல, அந்த ரிவிஷன் செஷன் தான் இது. எனக்கு வந்து ஃபுல்லாமே லைக் idioms and phrases, vocabulary, phrasal verb இதெல்லாம் மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய வீடியோவாக கொடுக்கணும்னு தான் ஆசை. பட் எனக்கு டைம் கொஞ்சம் இல்லாததுனால பார்ட்டாக கொண்டு போகிறேன். லைக் idioms and phrases ஒரு நாள், vocabulary ஒரு நாள், phrasal verb ஒரு நாள், அந்த மாதிரி பார்ட்டாக கொண்டு போகிறேன். நம்ம வந்து டே 1 to 7 ஒரு 70 ஈச் 70 பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? அந்த ஈச் 70லேருந்து 40 கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். அவுட் ஆஃப் 40 நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஆஸ்பிரன்ஸ், நம்மளுடைய idioms and phrases ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். 10 செகண்ட்ஸாக வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். Okay, your first question is at once with end. At once with end means very happy, angry, excited. கண்டிப்பா கிடையாது. Confused and helplessness. At once with end. Okay va? Okay, next question. A black sheep. A black sheep refers to a disreputable member of a group. Okay va? Okay, next question. At 6s and 7s. At 6s and 7s refers to happiness, orderliness, confuse or disorder, success. At 6s and 7s na பார்க்கிறதுக்கு வந்து success, happiness அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அப்படி கிடையாது. At 6s and 7 means confusion or disorder. Next question. Apple of discord. Apple of discord refers to a happy moment, a matter of agreement, a cause of dispute, a loving relationship. Apple அப்படின்னா ஒரு loving relationship ஒரு happy moment நம்ம நினைச்சிருப்போம். பட் அது கிடையாது. A cause of dispute. ஓகேவா? A cause of dispute. Your next question. Apple of one's eye. Apple of one's eye. இது நல்லாவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். A disliked person, a useful object, a very dear person, a stranger. Exactly, a very dear person. Next question. Hatchels heal mean a great strength, a hidden talent, a small but fatal weakness, a brave act. Exactly, a small but fatal weakness. Next question. An old head on young shoulders. An old head on young shoulders. A young person who behaves wisely beyond their age. This is the answer. Next question. An olive branch. An olive branch means a symbol of war, a request for peace, a gift, a punishment. An olive branch means a symbol or a request for peace. பச்சை கொடி காட்டுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, சாரி வெள்ளை கொடி காட்டுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நெக்ஸ்ட். An armchair job. An armchair job refers to a risky job, a physically demanding job, a comfortable and easy job, a temporary job,
A comfortable and easy job is the answer. Next question. An axe to grind. An axe to grind means to help others, to act without reason, to have a selfish motive, to work hard. To have a selfish motive is the correct answer. Next question. All at sea. All at sea means traveling, completely confused, very happy, very busy. Completely confused is the answer. Next question. Okay. A white elephant refers to a useful item, a cheap object, an expensive but useful possession, a rare animal. White elephant என்னோட நம்ம வந்து ஒரு rare animal அப்படின்னு நினச்சிருப்போம், பட் அது கிடையாது. An expensive but useless possession. Next question. Axe out. Axe out means to promote, to turn out or dismiss, to encourage, to ignore. Okay, axe out means to promote கிடையாது, to encourage கிடையாது, to ignore கிடையாது, to turn out or dismiss. Next. Baker's dozen. Baker's dozen refers to 12, 11, 13, 14. Baker's dozen refers to என்ன சொன்னேன்? 13 in number. Next question. Be in the driver's seat, driving seat means to travel, to relax, to be in control or responsible, to follow others. To be in control or responsible is your answer. Next question. Beat about the bush. Beat about the bush refers to speak clearly, to talk in a roundabout way, to remain silent, to argue. To talk in a roundabout way is the correct answer. Next question. Beat hollow. Beat hollow refers to lose narrowly, to defeat easily by a large margin, to avoid competition, to struggle. Beat hollow means to defeat easily by a large margin is your answer. Next question. Bed of roses means நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும், a comfortable and pleasant situation is known as bed of roses. Bed of thorns means a very difficult or painful condition. Your next question. Beggar description means easy to understand, impossible to describe or believe, very common, clearly explained. Beggar description means impossible to describe or believe. Okay, next question. Bell the cat means to avoid responsibility,
To take the first risky step, to hide the truth, to follow others. To take the first risky step is your answer. Next question. Bring to light refers to hide something, to forget something, to reveal something, to destroy something. Bring to light refers to reveal something. Okay. Your next question. Okay. By and by. By and by means immediately, later, never, suddenly. By and by means later. Your next question. Back and forth means staying in one place, moving backward and forward, going for a way, standing still. Back and forth means moving backward and forward. Next question. Bad blood refers to good relationship, friendship, bitter feelings or enmity, happiness. Bad blood refers to bitter feeling or enmity is your answer. Next question. Bird of passage refers to a permanent resident, a traveler who stay long, a person who come occasionally, a careless person. Bird of passage refers to a person who comes occasionally. Next question. Bird's eye view. Bird's eye view means a close look, a detailed study, an overview from above, a hidden view. Bird's eye view means an overview from above. Okay, your next question. Birds of the same feather means people who are enemies, people with different ideas, people with similar characteristics, people who avoid each other. Birds of the same feather means people with similar characteristics is the correct answer. Next question. Bite the dust means to succeed, to be defeated, to celebrate, to rest. Bite the dust means to be defeated. Your next question. Blind alley refers to a successful path, a place of joy, a situation with no progress possible, a shortcut. Okay, blind alley refers to a situation with no progress possible. Next question. Blows one's own trumpet means to criticize oneself, to praise oneself, to help others, to complain. Blow one's own trumpet means to praise oneself. Okay, your next question.
Okay. Blue blood refers to poor background, common people, royal or aristocratic origin, sick person. Blue blood refers to royal or aristocratic origin. Okay, your next question. Blue book means a story book, a government report, a personal diary, a school notebook. Blue book means a government report. As I said before, blue means official, royal. Okay? Okay. Your next question. Body and soul means partially involved, not interested, completely involved, careless. Body and soul means partially involved, not interested, completely involved, careless. Completely involved is your answer. Body and soul. Okay, your next question. Bolt from the blue. Bolt from the blue refers to a planned event, a happy surprise, an unexpected problem or shock, a usual situation. Bolt from the blue refers to an unexpected problem or shock. Your next question. Bone of contention means a source of happiness, a subject of dispute, a solution, a reward. Bone of contention means a subject of dispute is your answer. Your next question. Boon in disguise. Boon in disguise means a clear problem, a hidden blessing, a visible reward, a punishment. Boon in disguise means a hidden blessing. Okay, your next question. At a pinch. At a pinch means in comfort, in normal situation, in emergency or difficulty, without effort. At a pinch means in emergency or difficulty is your answer. Your next question. Okay. At arm's length means to be very close, to avoid becoming too friendly, to help someone, to ignore completely. To be very close, to avoid becoming too friendly, to help someone, to ignore completely. To avoid becoming too friendly is your answer. Your last question. Okay. At daggers drawn. At daggers drawn refers to close friendship, mild disagreement, serious conflict or enmity, cooperation. Close friendship, mild disagreement, serious conflict or enmity, cooperation. Serious conflict or enmity is your answer. Okay, aspirants. 40 questions இன்னைக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 40 questions-யும் நல்லா டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வாட்டி க்ரோ த்ரூ பண்ணுங்க.
எனக்கு idioms and phrases இருந்ததால எனக்கு கொஞ்சம் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு 2 வாட்டி ரீட் கொடுத்த உடனே எக்ஸாக்டாக என்ன ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் நம்ம வொக்காபுலரி அண்ட் ஃப்ரேசல் verb போகும்பொழுது தான் ட்ரூத் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு புரியும், நம்ம ஒழுங்காக படிச்சிருக்கோமா இல்லையான்னு தெரியும். idioms and phrasesனா லைக் நம்ம க்ளூ வச்சு படிச்சிருப்போம். ஆப்பிள்னா ஸ்வீட்டானது, ப்ளூனா ராயல், ரிச் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம். லைக் அந்த மாதிரி கீவேர்ட் வச்சு படிச்சிருப்போம். ஸோ அதனால டே 1 to 7க்கு ரிவிஷன் செஷனில் idioms and phrases ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடுச்சு. மீனிங் தான் கண்டுபிடிச்சோம். இன்னும் வொக்காபுலரி ஃப்ரேசல் verbs இருக்குது, அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டே கொண்டு வரேன். ஸோ கீப் இன் டச், நல்லா ரிவிஷன் பண்ணுங்க. கொடுத்த பிடிஎஃப் நல்லா இன்னொரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா, அதாவது மார்க் ஒழுங்காக வராதவங்க, லைக் 40க்கு ஒரு 30 தான் வாங்குறது, 40க்கு ஒரு 20 தான் வாங்குறேன், எனக்கு தெரியல, இல்லைனா மேம் நான் புதுசு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிடிஎஃப் இன்னொரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அகெயின் இந்த செஷன் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கும். உங்களோட கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்தீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வொக்காபுலரி ஃப்ரேசல் verbs வந்து ஃபில்லர்ஸ் மாதிரி கொண்டு வரவா, இல்லை மீனிங் வந்து தெரிகிற மாதிரி கொண்டு வரவா, அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஓகே ஆஸ்பிரண்ட்ஸ், இன்னைக்கு டே 1 to 7 ரிவிஷன் செஷன் முடிஞ்சது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ ஃபார் யர் டைம். அப்கமிங் செஷன்ஸில் வந்து எரர் ஸ்பாட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபில்லர்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி செஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி செஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம். தேங்க்யூ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.